Salam, welcome to fourth lesson. I am Nuragan Ri, E-Education Afghanistan English teacher. Today I will teach you 10 simple and useful English sentences. Please be with me and do not forget to subscribe our YouTube channel. Like and share our Facebook page. Let's start the lesson. This is not exactly your fault. دا اصلا ستاسي غلطي نه ده. You look for your profit. ته د خپلې ګټې په لټه کې یې. We have to respect each other. موږ باید د یو بل احترام وکړو. You are a rich man. ته یو خان سړی یې. I am hopeless. زه ناهیلی سوی یم. My dream becomes real. زما خوب په رښتیا کېدو دی. They disrespected us. هغوی زموږ بې احترامي وکړه. You have another chance too. ته یوه بله موقع هم لرې. Our flag is flying all over the world. زموږ بیرغ پر ټولې نړۍ رپیږي. I was always by your side. زه تل ستاسې په څنګ کې وم. Thanks for watching the video. ډېره مننه. ژوندي اوسئ.